Yeah, Chair, it is okay. Yeah. We shall provide it. The law and practice allows tourism and recreation facilities to be established in lake shores and river banks. These are regulated activities. So it is not degradation to have a hotel or a marina or a resort on a lake. It is not degradation. In fact, the practice it tells us that where you have a resort or a hotel on a lake, that part of the lake is better protected than where you do not have it. Because somebody who has a hotel or a resort or a marina will not discharge waste, for example, in front of their own water, because the water is responsible for the business. And so, world over, that's the practice. What is not allowed are the industries and settlements, but recreation activities on a lake is not degradation. It is not bad as people take it. So those are regulated activities. River banks, lake shores, you can have tourism and recreation activities there safely, and it is the best practice. Have you issued restoration orders in Busabara Kazi? We haven't reached Busabara. We are thin on ground. So we don't attack different places at the same time. But we shall reach there. We shall reach there because there is a degradation there. By the time you get there, shall we have a lake? Chair, where there is an incidence of lake degradation, for example, lake feeding, that one we go there immediately. But that's what we are told is taking place. No, I can address it together with the one of the Scouts land. Okay. I thought he was referring to issuance of restoration orders for wetland degradation in Busabara. No, I think, was it not in relation, Honorable Sasaka? Was it in relation to the Scouts site? Yeah, Chair. It was in relation to the Scout site. The Scouts land. Yeah. Okay. So please answer it. Let me answer it. So the Kaz site, our people have been there, and we have suspended the construction there in Busabara on 2 grounds. One ground is that there was commencement before we issued the certificate. We have an application from Delight to build a marina and a hotel on that site, but they started the construction before us issuing a certificate. So that's an issue we have. That's part of the reasons we suspended the works. And we have written evidence of the suspension? Sure. The second... By close of business tomorrow? Yes, Chair. Chair, Okay. together with the directors of Delight. Okay, so tomorrow you'll also give us the directors of Delight. Yeah, I will look for them. No. We have the application. We can, if they are there, we extract them from there. If they are not in the application, I have to look for them. You get them and bring them here tomorrow. I don't mean the people, the paperwork. The paperwork, yes. We have the application, Chair. No, let him continue. We will The second issue, Chair, is that part of the site is a lowland. There is a hill, and beneath the hill, there is a lowland and a wetland. So the wetland neighbors a dry land. And part of the activities, the soil, is seen to have gone into the wetland. So that's what we are investigating. Our people have taken the GPS coordinates there. We want to lay them over the map of wetland and then see whether the soil has gone into the wetland boundary or it is still on dry land. So those are the 2 issues as NEMA we are following. How long does that take you? Chair, we suspended the works there not more than a week ago. Yeah, because I also don't want you to frustrate an investor who is putting up such a magnificent facility. Last week. So we should be able to resolve it very fast. We also want to look at I think that's the document we said, well, let's have it tomorrow. Yeah.
days back, he said the suspension by yesterday speaking. Not 1 week ago. No, that's what you have said. Please. No. No. The construction is still ongoing. That's one. Number two, even the lake filling is still ongoing. Now, I want to find out, once the suspension has been made, how do you ensure the enforcement that the suspension Is effective. is effective? Then another one, Chair, can't it be procedurally now right that since you are a bit aware of the CAS issue and you talk about commencement, they started the commencement before the certificate, we are not yet sure if you have given them the certificate or not, can't you also give us a detailed, comprehensive report? Because there are so many activities ongoing as far as that land is concerned. All of them are surrounding the lake. Where comprehensive reporting means and includes. Because CAS land is sitting on a title of 100 belt, it goes up to the lake. Now you could at least. But he has said, No, yep, it has not been responded to. Chair, That's why they suspended. that is one of them, Chair. That is one of them. But there are several developments as far as that land is concerned, and all of them are on the lakeside, the lower shores. So that report could help us to understand of which of them taking certificates of commencement. Have you just answer that? Positive, negative? Negative. Suspend. What do you do to ensure the suspension is effective? Chair, when we suspend, we issue a stop notice, and a stop notice is expected to be complied with. If there is continued activity, that's continuation of offense. We do not have capacity to deploy on sites. We don't How have come you have capacity. deployed in Lubiji up to now? Yes. Chair, we receive approximately 500 applications. Now, deploying on every site we have stopped. In logistically Lubiji, is a problem. there is a deployment. And the Chair, there is a deployment because of the ongoing operation. Honorable Chair. It's an operation. Honorable Chair. When we are in operation, we amalgamate forces. We seek for support from police. We seek for support from the army, because it's a one-off operation. It's not continuation of deployment. But for stopping a site, that's routine functioning. Unless we realize that there is a defiance, like he's saying, Is that it they have continued. very difficult to monitor? No, it's not difficult to monitor. We even do surveillance where we've issued a stop notice. And if we detect defiance, we take further measures. We can include also deployment Chair, you have an arm. where the case necessitates. You have an arm of burden poor. Even Do you want to encourage mob justice? addressed. Has a different mandate. You know, I don't want us to be seen to encourage these Zambogos to go and do police work. You want them armed? Yes, Honorable Kayemba Solo. On the CAS land. No, Because this is not time. because it belongs to Owaka Waka of Uganda, where I come from, which leads it to Uganda Scouts Association. So, you started issuing permits in 2021. These people started already doing activities on that land. Where were you? And as we speak now, they are still doing, even today morning, they are still doing the same. In Rubiji, it's a different case. And we know CAS, whenever you go there, you find soldiers and what, which would ease your enforcement. Can we believe in a rumor that says you together with these people, with the Marina people who are doing that project? Yes. Can you declare your conflict of interest in this, brother? Doctor, I will continue to be disappointed, especially when my brother responds to the questions that has been put. This land at CAS, you all know the storage building which is there. You cannot convince me that NEMA has never seen that
construction taking place that it saw it a week ago when they suspended the activity. Mr. Chairman, go to Munyonyo. See what is taking place in Munyonyo every day in the wetland. People are constructing, they are feeding the lake with malam, day in, day out. The construction has moved from where they used to be, and now they are going almost everywhere. The lake, no response, as if NEMA is not there. Look at Garden City, they constructed there, no response. But then they go, after gazetting in March, to evict the poor people of Luigi. And then someone is here comfortably responding, can't you feel ashamed that really, if I cannot touch Sudiru, why do I touch this woman in Luigi who has just a small... Mpinda, I think your point is clear. Let's have Doctor. We have started. All we need is your support and facilitation. Be sure we shall reach there. We have started. We have started. NEMA is here. We are here. We've started. I don't want to create an equality of all. Above all, with fairness. Fair to all manner of people concerned. Colleagues, I note that the issue of Kazi is so contentious, and let's issue this guidance. 1, now that NEMA agrees that they suspended, we want to see everything halted until, 1, you have obtained or concluded your investigations. 2, you have given us a report. When do you intend to conclude, to have your report ready? Within 1 week, this should be done, Chair. Within 1 week. Yeah, Today is Wednesday, the 26th day. 1 week will take us 3rd July. Let's have your preliminary, if not conclusive, report by close of business 3rd July. 2, that you do daily surveillance over this project. Dr. Kankwasa, I'm glad you're writing. Do daily surveillance to ensure no injurious activity takes place in this place. 3rd July is which day of the week? Is Wednesday. We will have that report on 3rd July. We will meet over it on 4th July. We shall allocate the time to you. I want us to conclude on this issue of the ongoing activities, because also the Speaker directed us to prepare our report. I have already instructed the clerk to ensure that tomorrow we are in to come with your gumboots. Honorable Chwanuka, is it very urgent, which has not been touched? Field, since Kazi is the site we shall be visiting, I could request that one of the places we pass by is Kazi. That as they will bring their report. That is administrative. Thank you. NEMA will not take part in our administration. Thank the scouts who visited us. Please stand up for recognition. We see there are a lot of developments which are taking place in NEMA, which are illegal activities. There is, for example, the sand filling of the lake. We see illegal construction is moving on. And regardless of the whistleblowing from the Uganda Scouts Association,
NEMA has paid a deaf ear. And as members of Parliament, especially the Committee of COSASE, were so much concerned. And the Uganda Scouts Association is also equally much concerned why NEMA has paid a deaf ear. And we are much concerned that maybe NEMA could have had a conflict of interest because these constructions have taken place for all the time, for over 2-3 years. We see a lot of activities taking place, including sand filling, destruction of the vegetation. So many buildings are coming up, the Selena Heights and so many of them. But we're even wondering if these buildings really have the certificates of commencement. But we are told that they don't have the certificate of commencement, and we have been wondering all this time where has been NEMA and why is NEMA keeping quiet that for this illegal construction to take place on the Scouts land in Kazi. Yeah, of course, amid this pressure from Parliament, NEMA has considered that they are much aware of those activities. They came across them when there was whistleblowing from the Uganda Scouts Association, and I've said better late than never, but 1 week back they put an injunction or an order to stop the activities of construction. But also surprisingly much, as NEMA is saying so, yesterday but one, and by yesterday we see constructions ongoing. Much as they are alluding to the fact that they have been not going there to do the enforcement, we are asking them to ensure there is effective enforcement, that the activities which are taking place on the Kazi land involving destruction of the environment, that construction moving on, it has to stop with immediate effect. And as a committee, we have tasked them to ensure that they get back to this Parliament within 1 week with a comprehensive detailed report showing who is carrying out activities on the Kazi land, who among them are they aware, which certificates of commencement and clearance have they issued to those people, and as Parliament we have tasked them that within 1 week we need a report back. Earlier, before the NEMA issue. Yes, much as NEMA has been telling us that there are some developments which are okayed around the lakes, for example the hotels, for example leisure activities and the parks and so on. Yes, that could be true, but all those developments take place, they must be okayed by NEMA. They must have the legal implication, they must have certificate of clearance. But for our surprise, we are wondering if that is the case, then why have the activities taken place in Kazi on the Scouts land for all these years, right from the COVID period up to now, and NEMA has been very quiet. It is why we are saying I think NEMA could be having an invisible hand. I think NEMA has a conflict of interest, and that's why Parliament are now demanding we want the companies, we want the directors and the companies of those firms which are carrying out activities. Maybe some of them, we believe, of the officials could be part of the carrying out development on that land. And this has been a concern, for a national concern for everyone. We're actually wondering why NEMA has been keeping quiet for all this period when there is a lot of destruction of vegetation on the Kazi land. Thank you very much. Yeah, twabadde NEMA nga Parliament eri kwewunya nnyo nga Uganda Scouts Association yekubidde enduulu okulaba nga activities nyingi zikolebwa ku Kazi land ate NEMA ng'ewukinga ab'ebiraba. Era twali twebuuza lwaki kiseera kino kyonna kuba COVID pakati nga zino activity nga bazikola ku Kazi ate nga NEMA yasirika. Naye kati kirungi ne Parliament tuse order wano ne committee ne tusa order ne bagamba activities zonna ba stopping ze epaka banakoma wano mu wiki nge omuntu agala report nga bakulaga ani akola za activities nyine Kazi land. Ate lwaki NEMA yinyini yasirika itambula ebifo bingi mu Uganda muno bwetambula ne kola destruction ne imiriza ebigenda mu maaso, lwaki si Kazi bo ba NEMA tulukwewunya aba balina interest ebigenda mu maaso Kazi abakicyenyini yade NEMA egamba awala activities zimwe zikirizibwa okukolebwa ku maazi abakubitobwa aba mu wetlands esikikulu nayo activities zona suppose kubeera ne clearance of certificate from NEMA. Naye tulikubabuuza yes abamu mwalimu bwanga certificate mu Uganda bakola naye kati lwaki Kazi bakola destruction ya vegetation abali kuzimba ebizimbe ku kuliswa lyali aba scout Kazi ebo lwaki timwaba clearance o Parliament weberanga telesanyifu ne NEMA because kati NEMA yadekiriza ne gamba yes babwa certificates ne bakola naye bano abakola ku Kazi ettaka lya Kazi etona okufuna certificate muki clearance kuba ku NEMA. Kino kyonna kyeraga lwatu nti NEMA ebintu byekola tebiri competent, si bituufu. Enyigiriza wantu weetalina interest awali abanaku
ne bwetuuka awantu nga waliwo alimu alinamu kasente enkola yaabo ebyandala bagamba batya nti tebalina enforcement team nga ne kaakati wetwogera kati wakyaliyo abantu bangi abasirikale bakyaliyo e Lubigi. Lwaki abantu abo bennyini se bateeka ekaazi kyeraga lwatu nti bo bwe bakola ekintu nga bakinamu kye bakyayagala bakikola nga bwe bakyayagala kye batalinamu era nakyo bakikola bwe batyo. Kati kaazi kyeraga nti waliwo wayiza omunene akiri emabega oba bennyini bakiri ni support ensonga zonna ze beekwasa tezikola makulu n'akatono. Ebintu ebyomugaso ng'ate biyiikiriza ennyanja n'ojjongera biba tebikola. Ennyanja waliwo ensonga lwaki yajjanga ekomaawo. Ddira ennyanja weekoma ne weeyina okukoma ebirala bitandikira eri. Naye abantu abagenda nga bayiwa ettaka mu mazzi mu nnyanja mbolw'okuba bikola nga recreation. Bw'owulira ennyonnyola ye emaliramu ddala amaanyi ne weebuuza omuntu bw'ati akulembera ate ekitongole. Anti bw'otunuulira ebyetoolodde ku kizimbe ekizimbibwa ekaazi. First of all kiri ku ttaka ly'aba Scout, Uganda Scouts Association be bannannyini ttaka eryo. Kati bamala okubeera bannannyini ttaka bwe baalaba nga batandise okuzimbako beekubira omulanga mu NEMA emyaka 2 egiyise. Era olaba ekizimbe bakizimbye okuva we kyatandika. First of all kiri ku ttaka eritali lyabwe naye ate kiri mu lutobazi. Bakizimbye okuva we kyatandika mpaka kati emyaka 2. NEMA esirise terina kyenyega eringa etakiraba. Kati wano batugambye nti bawadde restoration order wiki emwe, so the suspension bawadde suspension wiki emwe ewedde. Naye ekibuuzo kiri nti ekyo ekizimbe ekizimbwa ekaazi bakizimbye mu wiki emu era bo lwaki bafubutuka emisinde ne bagenda ne bamenya abantu abanaku mu Lubigi nga bino ebizimbe eby'amaanyi bigenda mu maaso nga batunula bigenda mu maaso nga tebabinyega. So ndowooza nti bye boogera tebiri fair, bye bakola tebiri fair, bwe baba ng'ekigendererwa kyabwe kyakutereeza wetland kugoba abantu bazimba mu ntobazi bakikole fair ku buli muntu yenna baleme kulabamu byana n'abaana. Eyo issue yange nekyo nakyo tekiriiyo. Bano ab'ebwayise be bamenye eri mu Lubigi baali babawa clearance okubamenya nga bazimba mu lutobazi kyetaaga clearance. Tekyetaaga clearance kubanga ne be bamenye ebwayi mu Lubigi babamenye kubanga bazimba mu lutobazi. Kakati ne bano baba ab'ekaazi bazimbye mu lutobazi nabo babajjewo tulyoke tulabe nti kino ekikokweto kizze tekimanyi mu nnaku na mugagga negoleka sudiiru najjuza mu nnyanja ettaka n'azimba ebizimbe ng'ayongera asemberera nnyanja oyo n'otamuwuuna n'ogenda mu mukazi atunda ennyanya atunda entula azimbya obuzigo bwe busenge 2 oyo n'omusenda mu lunaku lumu omuwadde weeks owulidde akugambye awo nti bagazeetinze wetland mu March 2024 gwe no gazeti nga mu March 2024 mu Gwokutaano n'otandika okumenya ati kyetwewuunya nti NEMA kyetugamba kituufu ffenna twandiyagadde okukuuma entobazi ffenna zitukwatako tezikwata ku NEMA yokka naye oba osazeewo okutereeza wonna. Nze ensonga zange ziri 2 mu nsonga eno. Esooka abantu bano bazimbawo emyaka n'emyaka nga weebali. Abamu amazzi gabasanga gajja mu bifo mwe gatayina kubeera ne gabasanga. Bw'oba osazeewo okutereeza tutuule ku mmeeza tulabe abantu bano tubawaayo kasente ki oba wakiri tubawa 70% oba 60% tumugende nti akayumbako ka miliyoni 10 ne tukuwaddeko emiliyoni 7 genda okole ki uyongerezaako 3 okazimbe eno ennyumba yo ya miliyoni 2 gavumenti ekuwaddeko miliyoni 15 naawe noonya 5 omuntu aveewo mu mirembe mu ssanyu agenda afuna awalala wadda naye n'ojja n'omusendawo n'okwata weetiiye. Abantu bayita mu bizibu okugula kapoloti, abantu bayita mu bizibu okuzimba obuyumba abamu babuzimbira myaka kakati gwe n'ojja n'okamenyawo mbotereeza ate ku sayidi eri balina obaleka ne bazimba ku lubalama lw'ennyanja mu ttaka lyennyini nga teziwera na mita 2 ez'ennyanja ze bagamba z'olina ozidduka bo ne bajja nga bazimba eyo abo n'obaleka n'otabawuuna. Bano abatalina mwasirizi n'ogenda ne biweetiiye n'otandika okwonoona ennyumba zaabwe. Kakati anti tutunuulira kiki ekitta obutonde bw'ensi gwe bw'oŋŋamba nti hoteeri ennene teyina buzibu ku nnyanja kakati ate ono owakazigo kisenge n'eddiira atadde wali mu Lubigi oyo abuyinawa bw'oba otunuulira bwe tuba tutunuulira obutonde bw'ensi ennyanja terimu butonde bwansi eri etteeka erikkiriza nti leeta ebitipa by'ettaka ng'oziba ennyanja ng'ogyongerayo eri
ebyo byonna nkugambye nti process teri fair naye ffe tugamba nti okuzzaawo entobazi kirungi tuzizeewo naye bana olw'okuba twagayaala ne tutalaga bantu baffe entobazi ziyitawa mwenyini akugambye mu kamwa ke nti baagazeetinze entobazi mu Maaci w'omwaka guno kitegeeza tezibaddeewo bwe ziba zibaddewo abantu babadde tebamanyi nze ŋŋenda kitabwe nguze akapoloti kange simanyi nti nkaguze mu lutobazi gw'okategedde nti ka lutobazi ate tonnyonnyodde gwavunaanyizibwa okugamba nti wano togulaawo ne wano togulaawo ne wano togulaawo kubanga kifo kya ntobazi kati enkya oba onnenyaani kale oba kuba twakola ensobi eyo ffe nga gavumenti nga NEMA ne tutabuulira abantu nti entobazi ziyita wano abantu ne bajja ne bazimbamu ebizimbe byabwe tutuule nabo ku mmeeza tubakompasetinge tulistowalinga entobazi kakati owulidde era kati ng'ekyo kyakugambye nti tebalina money power esobola kuyimiriza kizimbe kizimbwa kaazi naye wano etwalaba nga bamenya mu lubigi ne bagenda n'enkuyanja z'abasirikale n'amaanyi gonna ne bagajjayo ag'omubuto okumenya obuyumba obw'omu lubigi wali teweetaaga na money power eweza motoka 10 naye tebalinnyawo lwaki tebalinnyawo ate nga kibaddewo ebbanga lyonna kati olaba oba bali ku pressure oba bali ku ki kyeboogera si kyebategeeza otherwise senga kyebabadde bategeeza ekyo kizimbe kya kaazi senga tekigenda mu maaso okuva wenafuuka mmeeya wa Nakawa division mbadde mpandiikira enkya n'eggulo aba NEMA ku kintu eky'entobazi ne mbagamba bagazeetinge number 1 ate badimaketinge entobazi ne markstones tuzze tulaba nga mwana wattu gye buvuddeko enkuba etonnya nnyo era n'ennyanja Lake Victoria esaagenze nti amazzi gaali 4 mita 1.3 nti n'abo abataali mu ntobazi olw'okuba nti amazzi gaaspriringa gaabalumba gye bali kati NEMA tosobola kumala gavaayo n'otandika kumenya ate ekyokubiri selective application enu eyo naye tukosa nawawabira dda Sudiiru ng'ayiwa buyiyi mu Kinawataka swamp ng'ayiwa buyiyi ttaka ebitundu 7.5 eya Kinawataka swamp mwami Sudiiru yagiwamu ettaka era ekumibwa abasirikale ba SFC ekyomukisa omulungi nti komiti ekkiriza okujja okulambula era tugenda kulambulayo ekyokubiri tulina ono omwami gwe bayita Umaru eyaguza KCCA ettaka lya Usafi oyo yali ekaazi nakwata aba NEMA n'omukulu oyo ne mukubira essimu Idi ne mugamba mpe tugende ekaazi nampa omwami omu twajja wano ku Mubuzi we bayiwa ettaka bakole ekkubo ne mugamba agende n'ekaazi bali mu kuyiwa nangamba agenda kati bagamba nti badde tebalina kibamanyi ndabira ddala nti okukwewunza twabawandikira dda era nebaza nti yampereza ka message nangamba nti bagenda kumenya ekaazi naye bava ate ne bagamba nti balina man power nga basobodde okufuna man power okujja okugumbula abantu mu bungi webuti neyanziza erinnya nze Nkata Muhammad, Assistant Chief Commissioner in charge of registration, recruitment and membership. Ekiri ekaazi kwe kulabika nti ekibba kya ttaka kigenda maaso naye omulamu omukulu gwe tubadde tutunuulidde olwaleero gwa lutobazi olw'ensonga ffe abasikawutu tuliwo okukuuma butonde, scouting creating a better world. N'olwekyo mu bantu be twalumbibwa delight basooka ne basaawa emiti ku kibira eno emiti egyali gimaze emyaka 10 ne bakisaawa nga bagoberera obukulembeze obwaliko obwabaguza mu biseera by'omuggalo. So kati bwe basaawa emiti egyo 10 ate we basene ettaka ne bajja ne baliyiwa eno mu lutobazi wansi ne bakwata amayinja ne bagayiwa eno mu lutobazi wansi kyokka ne tukuba omulanga nti munaye engeri NEMA gyeri mu kumenya abantu b'omu lubigi osanga ejja asobola otuyambako kuba n'abagagga abaava gye baava gye tutamanyi ne bajja ne bazimba mu lutobazi naye kyansaalwa nnyo nti Idi wa NEMA eggulo twamulabye ng'ayogera ku mawulire ng'agamba nti basuspendinze abazimba naye ng'olunaku lw'eggulo ali mu kukyogera ku mpewo za TV ate ng'abazimba bali mu kutikkula seminti n'olwekyo tetwategedde ddala kituufu yayimiriza oba yabadde atuwuddisa buwuddisa n'olwekyo ffe ng'abasikawutu ekituleese wano ku Parliament kwe kulabika nti tukuba omulanga Parliament ekiyingiremu etaase obutonde wamu ne petroni waffe osanga President
Museveni anaakiraba kwaye petroni waffe atwala abasikawutu anaakiraba n'alabika nti ayimiriza abantu abo kubanga basinga beekweka mu bakulu tuli bakulu. Ekintu kino kimaze ebbanga tuzze tugubana n'ababba ettaka okuviira ddala mu muggalo kubanga abakulembeze abaliko tebaayitanga nkiiko, naye okuva lwe twalonda obukiiko oba obukulembeze obujja twatandikirawo okulabika nti tugugubana n'abo abantu abaaguzibwa mu biseera by'omuggalo mu mwaka gwa 2021. So n'okutuuka kati tukyagenda maaso n'okugugubana nabo ku nsonga y'ettaka. Ate ekisinga twenyamiza nti bw'otuuka ekaazi geeti ekuumibwa magye, n'olwekyo twebuuza amagye gakuuma bano ababba ettaka oba gakuuma ttaka ly'abasikawutu. Twebaza pulezidenti yaliteekako ekikomera n'atuwa abasirikale bakuuma ettaka, naye ate ababba ettaka bayita ku geeti. Kati n'olwekyo ne tubeera nga tukoze eki, nga tusobeddwa eka ne mu ki. Tweyanziza nnyo abaddirayiti abo, kigambibwa nti omwami oyo ye Umaru owa Usaafi, ffe tetumanyi bituufu biri ku ye. Ekirala, dirayiti oyo ffe ng'obukulembeze obujja tetwagala musisinkagana kubanga tetulina kye tumwetaagako, wabula kye twagala ye ave ku ttaka lyaffe ng'abasikawutu, tukuume entobazi, tukuume obutonde. Si dirayiti yokka, wabula ne Skyrex oyo omwami Balijje naye ave ku ttaka lyaffe, bonna abeesenza ku ttaka lyaffe ng'abasikawutu kubanga Uganda Scouts Association si nkata nedda. Uganda Scouts Association eri mu Uganda yonna, eri mu nsi yonna. Kazi National Camping Site ekampingibwako abantu okuva mu nsi yonna. Era obusikawutu tebuli mu Uganda mukabula bwa nsi yonna. Kati abajja okampinga bava mu nsi z'ebweru abavaawa batuukira Kazi kubanga Kazi ye National Camping Site. Mu buli district yonna w'ogenda mu Uganda okwetola Uganda mulimu abasikawutu. Abasikawutu batandikira ddala ku miti emito, obwana obuto bwe tuyita bu Cub Scouts, tulina aba primary bwe tuyita bu Junior Scouts, tulina aba secondary bwe tuyita aba Venture Scouts, tulina aba universities tubayita ba Rover Scouts, then naffe ba Scout Leaders. Kati ekibuuzo kyange kiri nti singa bano ababba ettaka balitwala nga gavumenti etunula nga NEMA tesobola bakwatako, bano emiti emito abasikawutu abayingira obusikawutu tugenda kubateekawa. Tulina national camp ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omunaana. Abaana bagenda kuva amasomero gonna gava mu districts ez'enjawulo okwetooloola Uganda, bagenda kampinga wa ng'ate ekifo kyaffe ekibba ttaka kituli bubi. Yanziza nnyo ssebo, ettaka lyaffe lyatuweebwa Kabaka Daudi Chwa, ate Kabaka kyakuwadde aba asiimye kiba kikyo era ebiwandiiko ebiri ebiraga nti Kabaka yatukola ki, yatuwa okuva edda nedda. Tukimanyi bulungi nti Kabaka Daudi Chwa yatuwa acres 120 era ekyo ne woolibuuza omwana omuto ne woolibuuza ani bakimanyi bulungi nti ettaka eryo lyatuweebwa Ssekabaka Daudi Chwa. Kabaka Mutebi najja n'akikonamu sitampu nti banaye ettaka eryo ly'abasikawutu. President Museveni bwe yajja ekaazi nga tumukyazizza mu Jamboli n'ayongera okikonamu ne balifensinga no defensinga ettaka eryo nga bwe nkugambye nti okusingira ddala kati obwongo bwonna tubutadde kusooka kutaasa lutobazi. Bwe tumala okutaasa olutobazi then tujja kumaliriza tugubane ne bano abalala abakola ki, abaatuyingirira, naye nga bonna bwe babeera basobodde bandibadde bagenda n'ono bonna ne batuviira. Thank you very much. My name is Nkata Mohammed, Assistant Chief Commissioner in charge of registration, recruitment and membership, Uganda Scouts Association. We are here today at the Parliament to make sure that we involve the Parliament, and we also call each and every person who can come and join us to fight the land grabbers, to fight those people who are busy destroying the wetlands, because we, the Scouts, we create a better world. Who is taking your land? Today we are fighting against Delight. Delight is said that is called Umar, who was at Usafi. More information, we are not so clear. But that is what we have on table, that it is Delight that is destroying the wetlands. And Umar, together with his company Delight, they collided with the former leaders who were there during COVID-19. But
if you're to observe, Uganda Scouts Association, it is determined, everything is decided by the council. So those people who sold it to Delight, they didn't consult the body. So whatever they bought nothing. So Uganda Scouts land is intact. What we want them to get off our land. We want them to leave the wetland. Those people who were the trustees, because they were removed, and we elected the new trustees together with the new leadership on 16th day of March. So those people, they decided on their own, because according to the structure of Uganda Scouts Association, it is the council that is the supreme body. The trustees cannot do anything. They cannot carry out any negotiation, minus the council resolutions, which they don't have. How long has this whole thing taken? The saga started, the whole thing of Delight started during COVID-19. They slashed our forest, the trees had spent over 100 years plus. We had species of monkeys, we had birds. That forest was well equipped. But I'm telling you, they slashed. Now, where they slashed, they are removing that soil, pouring it in the lake, destroying that. Thank you very much. As I've told you that NEMA people, I'm sorry to say this, but it works for the rich and it ignores the poor maybe. Because sincerely speaking, CAS is guarded by soldiers. Why don't they collaborate with the soldiers and they guard our place? Or as they are destroying the Lubigi people, if they can get that deployment, why can't they get that deployment to go and they also dismantle CAS? Because why they are dismantling Lubigi, it's because those people, they claim that those people constructed when they don't know. Now, we are alerting them that there are people who are destroying the what? The wetland. Let them go and assist us, because for us, we have come in peace.